Hello aspirants, welcome back to our NCERT series Back to Basics. இந்த வீடியோல Fundamentals of Physical Geographyல Chapter 9 பார்க்க போறோம், which deals with solar radiation, heat balance and temperature. Have you ever wondered why the tropics are so warm while the poles remain frozen, or why some regions heat up faster than others? Let's find out step by step. Now let's look into insolation. Incoming solar radiation தான் insolation அப்படின்ட்டு சொல்றோம். So this is the short wavelength energy emitted by the sun and received by the earth. இந்த solar output அப்படின்றது throughout the year கான்ஸ்டண்டா இருக்குமான்னு கேட்டா கிடையாது. It varies slightly due to the changes in the distance between the earth and the sun. And இது எதனால அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா because our planet revolves around it. Earth receives about 1.94 calories per square centimeter per meter at the top of its atmosphere. So this energy drives all our weather and chemical processes. Now let's talk about aphelion and perihelion, the 2 points in the Earth's orbit that affects the solar energy. Aphelion point la பார்த்தோம் அப்படின்னா Earth is farthest from the sun. So about 152 million kilometers அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். So it usually occurs on July 4th. இதுவே perihelion அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது Earth is closest to the sun. It is about 147 million kilometers. Usually it occurs on January 3rd. So distanceல இருக்கிற இந்த small differenceனால Earth receives slightly more insolation on January 3rd than on July 4th. However, impact of this variation அப்படின்றது மினிமலா இருக்கும் compared to the effects of the Earth's axial tilt and the atmospheric conditions. Now, let's look into the factors that causes variations in insolation. The two major factors that influences insolation are the rotation of the Earth and the tilt of its axis. Earth's axis பார்த்தோம் அப்படின்னா it is tilted at an angle of 66.5 degree with respect to its orbital plane around the sun. So இந்த tiltனால தான் length of the day changes throughout the year. So summer solsticeல பார்த்தோம் அப்படின்னா days longer-ஆ இருக்கும் and also they receive more solar energy. இதுவே winter solsticeல பார்க்கும்போது days will be shorter, resulting in less sunlight and cooler temperatures. Hence, rotation and tilt together control how much sunlight different regions received at different times. Next important factor அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா it is angle of inclination of sun's rays. The angle at which sunlight strikes the Earth's surface also determines how much energy is received. For instance, 80 degree latitude consider பண்ணிக்கலாம். So இந்த latitudeல sun's-ஓட ray அப்படின்றது it will be highly slanting. So this means they cover a larger surface area and also they travel a longer path throughout the atmosphere. So hence they lose energy along the way. So இதோட ரிசல்ட்டாக தான் sunlight-ஓட energy அப்படின்றது it will be scattered and absorbed. Thus the net energy received is much lower. So இந்த ரீசன்னால தான் polar regions are much colder அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் because their sunlight is distributed rather than concentrated. The next important factor is transparency of the atmosphere. So எவ்வளோ sunlight surface reach ஆகுது அப்படின்றது it depends on the transparency of the atmosphere. Clouds reflect a portion of solar energy back into space. So இந்த reflection process தான் albedo effect அப்படின்ட்டு சொல்றோம். இதுவே dust particles and gases அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா they scatter sunlight, reducing the amount of direct radiation received. The configuration of land also matters. For example, northern hemisphereல பார்த்தோம் அப்படின்னா north facing slopes like those in the Himalayas receive more solar radiation. இதுவே south facing slopes அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா they remain cooler and receive less. Thus, both atmospheric clarity and surface orientation determines how effectively an area is heated. Next important concept அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா relic scattering. So this is a beautiful phenomena related to sunlight. Sunlight atmosphereல பாஸ் ஆகும்போது
Tiny particles and gas molecules, shorter wavelengths like blue and violet rays more effectively scatter பண்ண start பண்ணும். So that's why the sky appears blue during the day. இதுவே சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட்டில் பார்க்கும்போது சன்லைட் ஒரு திக்கர் லேயர் ஆஃப் அட்மாஸ்ஃபியரில் ட்ராவல் பண்ணும். அங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ளூ லைட் அப்படின்றது இட் கெட்ஸ் ஸ்கேட்டர்ட் அவே லீவிங் பிஹைண்ட் ரெட் அண்ட் ஆரஞ்ச் ஹியூஸ். ஸோ நம்ம டெய்லி பார்க்குற இந்த கலர் ஆஃப் த ஸ்கை அப்படின்றது இட் இஸ் அ டைரக்ட் ரிசல்ட் ஆஃப் ரலீக் ஸ்கேட்டரிங் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். The next concept is spatial distribution of insolation. Solar energy அப்படின்றது எர்த்தோட சர்ஃபேஸில் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கா அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா இல்லை. The highest amount of solar radiation is received in the tropics. So around ஒரு 320 watts per square meter ட்ராபிக்ஸில் வந்து போகுது. ஸோ இது எதனால் அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா they lie near low altitudes, that is ஒரு 30 டிகிரிக்குள்ளே வந்து அவங்க இருக்காங்க. and also sun's rays are more direct in this layer. sunlight அப்படின்றது it covers a very small area and the energy becomes more concentrated. இதுவே நம்ம போல்ஸை நோக்கி போகும்போது the same solar energy ஒரு larger surfaceல spread ஆகுது, thus it reduces the intensity. இதனால தான் tropical regions ஹாட்டாகவும் polar regions கோல்டாகவும் இருக்கு and polar regions receives barely 70 watts per square meter. Heating and cooling of the atmosphere. The sun heats the earth's surface but not the air directly. The atmosphere is warmed through radiation, convection and conduction. Earthோட surface எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it is a hot body. So Earth's surface emits long wave radiation that warms the lower atmosphere. So இந்த ப்ராசஸை தான் radiation அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். சர்ஃபேஸ் கிட்ட இருக்கிற வார்ம் ஏர் vertically ரைஸ் ஆகும்போது it transfers the heat upward. So this is known as convection. So convection அப்படின்றத ப்ராசஸ் it is limited to the troposphere அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ் இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸை காண்டாக்டில் வைக்கும்போது ஹீட் அப்படின்றது இட் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் வார்மர் டு தி கோல்டர் பாடி. ஸோ திஸ் இஸ் வைட்டல் இன் ஹீட்டிங் தி ஏர் க்ளோஸ் டு தி சர்ஃபேஸ். ஸோ இந்த ப்ராசஸை தான் கண்டக்ஷன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். டுகெதர் தீஸ் ப்ராசஸஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் சோலார் எனர்ஜி த்ரூ அவுட் தி லோவர் அட்மாஸ்பியர். In addition to these, there is an important concept known as advection. So horizontal movement of air தான் advection அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். So during this process, it spreads heat from one region to another. Advection plays a major role in daily weather variations. In fact, diurnal changes, that is, the differences between the day and night temperatures, so they are often caused by the advection alone. Advection is also responsible for local wind systems அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தி லேண்ட் அண்ட் சீ ப்ரீசஸ். ஸோ இந்த கான்செப்டை நம்ம ஃபியூச்சர் கிளாஸஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். டு சம் அப், கன்வெக்ஷன் அப்படின்றது இட் மூவ்ஸ் தி ஹீட் vertically. இதுவே அட்வெக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் மூவ்ஸ் த ஹீட் ஹாரிசான்டலி. ஸோ போத் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் டெம்பரேச்சர் அண்ட் வெதர் அக்ராஸ் ரீஜன்ஸ். So that's all for today's part on solar radiation and heat transfer. So part 2 we look into heat budget, factors controlling temperature, distribution and inversion of temperature. Stay tuned, it's going to get even more interesting. Thank you for watching. See you in the next Back to Basics episode.